Tasidele Rinpoche.
When I Malay, Dechen, Yum Din Gorje, Nanda Gelo, Bima Gamalaya, this Yaran Gorje, Lorway, Yawan, Come here, the bears on your jambo. Zaya, Bridges, or Yamelo. Jin Zumba me ba de Jin Bangon da la me ya je be me dora juma me ba la go ba jin be gon so an da ge ja don jo ju zin je la ba de bo wa me je ya je mo ra ne de so sa je ko je mo ra san je do ma zan don de ba do la me sha la zo bo den do jen ja la ma ga ma ba ji go don je ja da Jampal do je la ma ga ma ba de go do je yo ba do je ja je de yin sa da lo na lo ma wa ma la ta bo mo no de ge la zo ga ju la ma no a gu ba o na ma jan ro na ga ta da nya be sin ji ta je pa ma ma ze ba na je ja me pa ma ze be tu so ta da pa ma le ja tin che wa cha do yin de tin che de da da Suban comes on go around the high jump on that letter, then I'm changing the Walla, my boy, and I'm going to send the chapter to the end of Barom Bush and Sa, the edge of Tambachu. Changing to Zango Sanjagon and Yam, so long as you and Yambasam Basan Jojo to Jiba Sara, the December. Good afternoon, everyone. So, when you listen in Dhamma teaching or reflecting contemplation and meditation, so which is very, very important, and with right motivation, with generating bodhisattva mind, so then that can in order to beneficial to self and also beneficial to others. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta bắt vào thời khóa giảng dạy. Trước tiên thầy cũng yêu cầu chúng ta là trước khi mà chúng ta thực hành tam tuệ, đó là văn tư tu, hãy luôn nhớ đặt cái nền móng của Bồ Đề Tâm chúng ta như là một cái động cơ chân chính, có được cái điều này giúp cho cái việc thực hành pháp của mình đem đến lợi ích bản thân mình mà cũng đem đến lợi ích cho khắp tất cả muôn loài. So anytime, so which is very important to cultivating bodhisattva mind. So after that, which is we are doing every week before starting teaching, so which is practice short guru yoga, requesting, giving extraordinary blessings requested to all the lunatic masters. Tất cả khi nào mà chúng ta bắt đầu thời khóa thì mình cũng khởi phát cái Bồ Đề Tâm của mình, đó là điều đương nhiên, và đồng thời chúng ta cũng trì tụng một cái đoạn tụng ngắn gọi là đạo sư du già để chúng ta thỉnh nguồn lực gia trị phi thường từ bậc đạo sư, từ các chư tổ truyền thừa. So why we need requesting to giving extraordinary blessings? Because without receiving blessings, so very, very difficult to realization essence of the natural mind, or very difficult to get really good results. So that's the reason we need requesting personally blessings, practicing Guru Yoga. That's the reason.
Như vậy tại sao chúng ta cần phải thực hành đạo sư du già trước mỗi thời khóa? Điều này nó giúp cho chúng ta đón nhận được nguồn lực gia trì phi thường rót xuống từ Tam Bảo, từ chư tổ truyền thừa. Tại vì nếu mà chúng ta thực hành mà không có cái nguồn lực gia trì này thì rất là khó, hay có thể nói là không thể mà chúng ta có chứng ngộ được bản tâm của mình thông qua các pháp hành. Chúng ta sẽ không có được cái kết quả, cái lợi lạc trong cái việc thực hành Phật pháp. Okay, so now first we practice together with the short Guru Yoga. So then after that, start actual teaching. Như vậy thì chúng ta bắt đầu cùng với thầy thực hành một thời đạo sư du già ngắn. So last few weeks, so we go through from this offering and then making vows and also precious rebirth. That part already go through. So today, which is Payurpama, which means, and we are giving up, which is which place when we develop, which is three poisons, and that kind, and then release or give up to then practice and the Dharma. So that part's today. So however, before that, when you practice, so which is very, very important, our practice is not just like listening Dharma teaching. So three objects we need in order to using together, and then we need to learning and practice. So we thought that then each part putting each different place, and then you learning. So which is very much as the beginning one I said. So what to say? Beer tied to grab like kind of the seed, and then
finally we cannot able to get anything, whatever he received, and also go to the ground. So therefore, when we listening Dharma teaching, and then we need in order to reflecting and contemplating and the meditation, we using this method together, and when we practice, so then great beneficial. We thought that very, very hard, you know, and the comes and the goes, and especially you entirely all your life study, if you never practice, doesn't really work. Still has beneficial, but not much get beneficial. So even you not reflecting, no study, and then just like try to meditation entirely, also very difficult to get good result. Need to combine together these three things, then we practice. So then more success and the more which is get really good result. Vào những tuần trước đây, đặc biệt là 2 tuần trước đây, chúng ta đã được nghe đạo sư giảng về cách thức mà chúng ta thực hành cúng dường, chúng ta khởi phát những cái thệ nguyện trong cái việc đón nhận và thực hành giáo pháp, và đồng thời là chúng ta cũng học được cái thực hành đầu tiên của 37 pháp hành, đó là suy niệm về thân người quý hiếm. Tiếp tục hôm nay chúng ta đến một cái đề mục thứ hai, đó là chúng ta suy niệm về cái sự khởi tâm, từ bỏ những cái nơi chốn gắn bó vốn nó làm cho ngũ độc trong thân tâm của chúng ta ngày càng lẫy lừng, để mà mình bước vào con đường thực hành Phật pháp. Thì khi mà nói về việc thực hành Phật pháp, thầy luôn luôn nhắc đi nhắc lại một việc rằng là chúng ta cần có đầy đủ 3 cái khía cạnh của con đường thực hành, đó là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Khi mà tròn đầy 3 khía cạnh này, kết quả trong việc thực hành của mình sẽ phát triển thật là nhanh chóng. Thầy nói ví dụ như một con gấu với một cái bàn tay thô kệch của nó thọc vào trong một cái đấu hạt để bóc lên, thì khi dở lên như vậy, tất cả những cái hạt nó sẽ chảy đi hết ra ngoài, nó không còn giữ lại được bao nhiêu. Thì cái hình tượng đó để nói lên rằng nếu chúng ta chỉ có nghe pháp, chỉ có thích đọc sách mà không có đưa vào tu tập, thì cái kiến thức đó vốn cũng có những cái lợi ích nhất định, nhưng nó không phải là những cái kết quả tinh túy trong giáo pháp mà chúng ta có mong muốn để mà đón nhận. Những cái điều đó chúng ta dù nghe được hay cách mấy mà không thực hành thì nó đến rồi nó sẽ đi, nó sẽ không trụ lại, nó sẽ không ở lại trong tâm thức của chúng ta. Do vậy thầy mong muốn chúng ta hãy luôn nhớ rằng hãy cố gắng nghe, tư duy và thực hành cả 3 cái này đầy đủ. Thiếu một trong những cái điều này cũng sẽ không đến lợi ích, đem đến lợi ích tốt đẹp. Ngay cả việc chúng ta lao vào thực hành thiền mà mình không dành thời gian nghe và đọc kinh sách thì ta cũng chẳng có được cái kết quả viên mãn cuối cùng. So if we understanding, which is very precisely, this is 37 steps, Bodhisattva's ways. So then we don't really need to further study, because we can use this method. How to we can, in order to develop, and then Bodhisattva, how to we can cultivating. So from beginning to end, all those talk about that. So therefore, whatever you're learning, whatever you're wishing to practice, so need these 3 different ways that we need it in order to practice and learning. Khi mà chúng ta học và mình có thể hiểu rõ về 37 pháp hành Bồ Tát này thì nó đã đầy đủ toàn bộ, tại vì từ đầu đến cuối của toàn bộ bài pháp 37 dòng này là một cái pháp rất trọn vẹn để giúp cho chúng ta qua đó thực hành phát triển được tâm Bồ Đề. Thậm chí thì nó không cần phải học thêm điều gì khác ngoài 37 pháp hành này. Chỉ cần 37 pháp này chúng ta học và chúng ta thực hành. Có thực hành chúng ta sẽ hiểu, và có hiểu biết chúng ta sẽ phát triển được trí tuệ, phát triển được tâm từ bi của mình. So today, second, which is Ninja Solando Cha Chotayo, Dai Sola Shedang Metambar, Lando Jipe, Tomong Naji, Kayor Poma Jaselali. So English meaning, which is patience toward and friendless, move like water, headed and toward to enemies, bones like fire. The darkness of ignorance makes one forget what to adopt, what to reject. The Abaddon and the homeland of such is the
practice of Bodhisattva's way. So which is means ninja solan docha chodrak yo. So which means, and we from beginning to until now, so we always selected. So that is my friends, my relatives, and my best friends, and select again. And when we set up that way, so which is always we taught knowing. So we always correct also sometimes negative karma, because with the, we build up and a very strong attachment. So that is like example here saying, Docha Chotrayo means with attachment as like waves of the ocean of water. So that kind we habit build up and with attachment. Docha Chotrayo. That is all like Yadang Metamba. So now no relatives and no friends. So which is a headed, like enemies. So whatever we doesn't like and doesn't accept and the same conceptions, then we always headed. Like when we see all those kind of enemies, like my enemies, my family enemies, my relatives enemies. So this person normally no need to say anything when we see. And normally when we have a bright face and very shiny and very white. So when we see whoever headed or doesn't like, so naturally our temperature going up to 99%, and our bright faceness also turn into like red or black, you know, all those ways. So we continually, and the anger is like burning like fire. So that much we always and attachment and anger. So now this root of the source of, so which is ignorant. So then ignorant can very much cover everything. We cannot really able to see which one is virtuous actions, which one is non-virtuous actions. So everything is turning to very much covered by darkness, by ignorance. And then we continually and non-stop, always we make so much mistakes. And at the same time, we always really loyal to attachment and anger, and then this three poisons, so which is ignorant. So can loyal always. We never thinking or never realize how much they can affect to us, how much they can make suffering for us from beginning to until now. But we never realize that. Always like we try to harden inside, try to polish, and never thinking all those can occupy and so much suffering, so much mistakes we don't realize. So always blind to upsides. That reason we select friends, enemies, and then covered by everything ignorant. Ở phần Pháp Hành Bồ Tát thứ hai này, thầy đã đọc phần chánh văn tiếng Tạng và có dịch nghĩa sang tiếng Anh. Với cái nghĩa tương tự đó là chúng ta bám chấp luyến ái vào những người thân yêu, làm cho tâm của mình dậy sóng. Chúng ta thù ghét kẻ thù, làm cho tâm chúng ta cũng bị thiêu đốt. Và chính vì mê mờ chẳng biết điều gì đúng, chẳng biết điều gì sai, chẳng biết điều gì nên lấy và chẳng biết điều gì nên bỏ. Do vậy rằng là chúng ta cần nhận diện điều này, từ bỏ hết tất cả những cái sự bám chấp và luyến ái, từ bỏ những cái nơi chốn gây ra những cái phiền não này. Đó là thực hành của Bồ Tát. Thì từ vô thủy cho đến bây giờ, chúng ta đã tạo lập trong tâm mình một cái sự bám chấp đối với những cái đối tượng mà chúng ta thương yêu, chúng ta cho đó là người thân, người thương, người của gia đình, của bạn bè ta quý, ta yêu, và từ đó chúng ta bám vào cái mối liên hệ ràng buộc đó. Khi chúng ta bám vào cái mối liên hệ ràng buộc như vậy thì tất cả những cái điều gì mà xảy ra đối với người thương mình, chúng ta đều cảm thấy trong lòng không có yên, cảm thấy một cái sóng dậy ở trong lòng nếu những cái điều nguy hại đến với người thân, người thương. Và cũng thế, khi chúng ta nghĩ đến những cái đối tượng mà chúng ta ghét bỏ, chẳng hạn như là kẻ thù, thì thậm chí là không cần cái kẻ thù đó xuất hiện trước mặt mình, chỉ cần nhắc tới tên thôi là chúng ta cảm thấy đã khó chịu rồi, là mặt đã đỏ rần lên rồi nóng người lên rồi. Thì như vậy rằng là cái mà đối tượng chúng ta gọi là kẻ thù đó, nó tạo thành một cái sự ghét bỏ, làm cho tâm chúng ta rực lửa, khó chịu, nóng nảy,
Và kẻ thù đó chúng ta nhiều khi lại nói rằng kẻ thù của ta, rồi kẻ thù của gia đình ta, rồi kẻ thù của bạn bè ta. Tức là cái ngã sở nó bao hàm luôn cả những cái đối tượng thù ghét như thế, làm cho tâm thức của mình chẳng bao giờ yên được. Cái nguồn cội của tất cả những cái điều giận hờn, ghét bỏ, làm cho tâm dậy sóng và rực lửa này chính là sự vô minh. Chính cái sự vô minh nó che đậy hết tất cả cái trí tuệ. Mình không biết cái gì là tốt, cái gì là xấu, cái điều gì nên lấy và điều gì nên bỏ. Do vậy chúng ta mãi kẹt ở trong cõi sinh tử luân hồi, vì cứ mãi tạo nghiệp, hết bám chấp rồi lại hành xử theo cái dạng là sân hận ghét bỏ. Tất cả hai cái điều này nó gây cái sự khổ đau trong tâm mình. Do vậy rằng là khi mà đã có khổ đau thì chúng ta không nhận diện được, và chúng ta cứ thường đổ lỗi do những cái lý do bên ngoài. Do vậy ở cái pháp hành số 2 này, chúng ta cần phải quán chiếu để thấy rằng cả những cái đối tượng thương yêu và những cái đối tượng kẻ thù ghét bỏ đều là những đối tượng làm cho tâm chúng ta bất yên. So, Landorji Pepamong Monachin. So now with ignorance can cover everything, which ones we are not really clear, which one is virtuous actions, which one is non-virtuous actions, and then we cannot really see very clear picture, and because this is covered by ignorance, and particularly whoever has very strong ignorance, so we can see. So whatever you dream, try to dream virtuous things. So some people I can see when they have too much ignorance, so meditation or listening Dharma teaching or contemplating, so turning to very much sleeping pill, you know, when you try to each time going to beyond that directions. So immediately you can fall down and sleep. Why? Because we build up that kind of ignorance from beginning to until now. So then this can everything is turning to darkness. So we cannot able to see and further. So that kind now with attachment and anger and ignorance, wherever we build up, rising up, like that place, like particularly we talking about this, we need to give up your birthplace or your country or your hometown, you know, saying, why we need to give up? Because if we are grow up there, there's too many distractions. Like you can select friends, relatives, and attachment to, and then you have so many enemies. Then you can build up a headache and anger always, and then ignorance. So then if we practice Dharma, it's a very, very difficult. Too much distractions and too much distracted. So that reason, so need this. Just like Mr. Kumi said, we need, in order to give up means we need to skip from that place to then different place, to less distraction and less of this, we can build up 3 poisons. Which means those kind of place we need in order to live, and then practice and diligently, which is a Bodhisattva's ways, and the 37 steps in Bodhisattva's ways. Cái nguồn gốc của sự vô minh nó che chướng tất cả những cái trí tuệ trong tâm của chúng ta, và khi cái tâm nó bị mê mờ như thế thì mình không có cái khả năng để nhận thấy được cái con đường sáng sủa, con đường chính xác, con đường đúng đắn để bước lên. Và thậm chí cái gọi là vô minh này nó làm cho chúng ta mất đi cái khả năng thực hành thiền hành. Thầy nói ví dụ chẳng hạn như có một người có cái mong muốn là thiền định, có mong muốn là đọc kinh sách, có mong muốn là suy nghĩ về những cái điều mà đã được dạy, nhưng mà khi bước vào thực hành, bước vào cầm cuốn kinh và cầm cuốn sách lên đọc thì cứ như là uống phải thuốc ngủ, rồi cứ từ từ rồi gục xuống rồi ngủ. Thì cái sự che chướng và cái sự tâm tối này nó hạn chế rất là nhiều cái khả năng thực hành thiền hành của mình. Đó là cái gốc của vô minh, và từ cái vô minh này nó lại dẫn tiếp đến cái sự bám chấp vào trong những cái đối tượng thương yêu và cái sự giận ghét đối với những đối tượng mà chúng ta gọi là kẻ thù đó. Do vậy rằng ở cái pháp thứ 2 của pháp hành Bồ Tát có nói rằng là hãy từ bỏ quê hương, từ bỏ quê nhà, từ bỏ cái nơi mà mình gắn bó với những cái
đối tượng thân cận, đối tượng thương yêu và những cái đối tượng mà kẻ thù này. Thì khi chúng ta từ bỏ những cái nơi này, tức là những cái nơi mà làm cho chúng ta không có được cái sự yên tâm, làm cho tâm chúng ta luôn dậy sóng, làm chúng ta không có cái khả năng chuyên tâm vào trong việc thực hành giáo pháp. Thì khi chúng ta viễn ly được khỏi những đối tượng này, tâm chúng ta sẽ có được cái sự yên bình nhất định, và từ đó chúng ta có khả năng để mà thực hành. Đặc biệt là trong cái giáo pháp về Bồ Đề Tâm 37 pháp hành Bồ Tát. So after when we give up or we escaped from all those kind of places, we always build up three positions in course, not like reduce three positions. So what do we need to do? So thirdly, so which is we need to go to and the remote area like hermitage, like solitary retreat place, and no much distraction. The practice that place. So when we practice that way, so then which is saying, Yungin Pang Bay Namo, Rem Jendek, Nami Mepe, Gebjor Nankimpal, Rebatan with Chuling City, Wembatemba Jaselali, which means, and the Malarepa did that, you know, and then he have also firstly this distracted and the anchor and the anti-taking everything and did all the negative things, black magic. He realized and then he correct the negative karma, and also if he's coming back stay in the same place, so he build up then and the attachment relatives, and he build up also and the anger, and he covered by also ignorance. So then Malarepa said, no point to I stay here because I create continually more negative karma. That reason, then he follow under the Marpalosa's instruction. So then he fall skept and the mountain to mountain, and then we call Wemba and the remote, how to say, hermitage place. And then he did solitarily and the silent retreat. So that reason need in order to practice. Khi mà chúng ta từ bỏ cái nơi chốn mà làm cho ngũ độc, tham, sân si trong tâm mình nó phát triển rẫy đầy đó, thì kế tiếp chúng ta làm gì? Chúng ta đi đến đâu? Thì các bậc đạo sư sau khi từ bỏ quê nhà đã tìm những cái nơi vắng vẻ, những cái nơi xa rời chốn đô thị, những cái nơi yên ắng để tập trung thực hành giáo pháp. Ví như gương của đại hành giả Milarepa, ngài ở chung với gia đình, và khi mà gia đình đã tạo ra rất là những cái điều ác hại đối với ngài, chẳng hạn như là những cái người cậu, người dì đã cướp đi hết đi tài sản, tạo ra cái sự ly tán trong gia đình, rồi cái sự hận thù trong lòng ngài nó tăng lên, rồi ngài sử dụng tà thuật để trả thù. Rồi khi tạo ra rất là nhiều những cái ác hạnh như vậy, quay lại nơi chốn cũ thì ngài chỉ nhìn thấy toàn là đau buồn. Do vậy ngài nói ở đây chẳng có lợi ích gì, và ngài đã đi tìm một con đường để thực hành. Sau rốt ngài đã tìm được đạo sư Mapa, và đến với Mapa sau khi trải qua một thời gian dài để mà cực khổ tịnh hóa, ngài đã được ban truyền giáo pháp, đi vào những cái nơi yên ắng, đi vào những cái hang thất. Ở trong hang thất ngài thực hành và đã phát triển được cái kinh nghiệm thông qua thiền định. So now thirdly, so this is English meaning, living elderwise place, affections will gradually diminish, not being distracted, virtuous activity will naturally incurs to clear awareness, trust in the Dharma will be born. To stay in solitude is the practice of Bodhisattva's way. So, which means when we are living, so all those kind of developed places like three positions. So if we are living and then true and like hermitage place, so when we living that, so then naturally whatever we have anger, attachment, ignorance, jealousy, all the five defilement, so naturally we can slowly and reduce, because they have no distraction and nowhere to we can develop that place.
That reason very, very important. To retreat place, we often go and practice and contemplating and meditation and whatever you receiving, teaching, listening again. So which means secondly, so when we are living this kind of hermitage place, so then no distraction. So no like too much planning and the future. I want to do this or that, and the next day, and also next hour, I wishing to cooking that food or this food, and not much plan. So when we have no plan too much, and then less distraction, so this can then our mind naturally really clear, and also and the whatever we practice and the Dharma, this using object, also we can day by day, week by week, month by month. So, and we are multiply always. So when we stay that kind of place, so our mind, generally we living in like very distracted place, and especially we build up these 3 poisons, that kind of place, this kind of community, if we are living, and then too much distracted, and because we build up too much 3 poisons, and very difficult to we can practice. So now we are living this hermitage place, so naturally our mind very clear. Like for example, in the sky, and when we thought cloud, and we can see sky so beautiful and blue, and naturally we can see. So when we have no distraction in our mind, and like very much as like without cloud, we can see sky. So whatever we try to contemplating meditation, and very easy to we can get also contemplating. So and when we contemplating, so then we more, oh, now whatever we do from beginning to until now, so we realize, so only one thing is really meaningful and also really profound, because that is only Dharma. You know, I trust more in the Dharma, thinking that kind, confident in the coming thoughts in our mind, and then much easy to we can in order to practice. Oh, what happened? Okay, Dũng xin nói lại, đó là thầy đọc cái phần thứ 3, đó là về pháp hành thứ 3 của hạnh Bồ Tát. Khi chúng ta tránh đi những cái điều bất thiện thì cái phiền não mình sẽ giảm, chúng ta tránh đi cái sự phóng dật, cái sự tán tâm sẽ ngày càng dâng cao, và tâm chúng ta sẽ sáng tỏ, tích tâm sẽ ngày càng tăng trưởng. Do vậy hãy đặt cuộc sống mình ở nơi ẩn dật. Đó là cái điều mà thầy nói sau khi từ bỏ quê nhà. Chúng ta đi đâu? Đó là chúng ta đi đến những cái nơi vắng vẻ ẩn dật để mà mình thực hành giáo pháp. Rõ ràng là khi mà chúng ta xa rời những cái đối tượng mà nó làm cho tâm mình luôn dễ sống đó, thì cái phiền não nó sẽ giảm dần, do không có cái sự tiếp duyên đối với những cái đối tượng ấy. Và cũng như thế, những cái điều mà nó làm cho tán tâm ở nơi cái phố thị, tức là chúng ta cứ phải nghĩ đến những cái sinh hoạt, và đồng thời là chúng ta phải bị lôi kéo bởi những cái ham muốn, rồi bởi những cái nghĩa vụ, thì những cái điều này nó làm cho tâm thức mình không thể yên được, lúc nào cũng xao động, lúc nào cũng đủ thứ những cái vọng niệm, nó làm mình bị mất đi tập trung vào cái việc thực hành giáo pháp. Thì hiện hành chúng ta không sẽ tăng trưởng được. Khi mà mình có được cái điều kiện để đi đến những cái nơi ẩn thất thì lúc đó cái tâm mình sẽ sáng tỏ hơn, vì không có tiếp duyên vào những cái đối tượng phiền não, cái tâm nó từ từ sẽ sáng tỏ. Thầy nói như là bầu trời xanh. Bầu trời xanh trong thậm chí chúng ta có thể nhìn thấy cả sao trời. Và khi mà cái tâm chúng ta được nhẹ nhõm đi phần nào, bước vào con đường thực hành thiền định, thì cái sự định tâm trên đề mục nó sẽ ngày càng phát triển. Khi cái định nó ngày càng tăng rồi, cái trí tuệ chúng ta sẽ rõ ra, chúng ta nhận thấy rằng là từ trước tới giờ chúng ta bị dính mắc quá nhiều vào những cái phiền não thế gian,
và cái điều mà thật sự có ý nghĩa chính xác nhất chính là giáo pháp, chính là thực hành giáo pháp. So I like to little bit more explain in this part, which is very, very important. And our ordinary beings, and particularly and when you are beginning practitioner, when we practice. So sometimes we saying, so need to practice patience or tolerance, you know. So which is firstly, we cannot instantly fighting back to with the 5,000. So because we have no knowledge and no power. So that reason, and just like Mochitomi says, so firstly we need to skip to 5,000. Like for example, if you have enemies, so when you can see this enemy and not try to like you practice patience or compassion, because when your anger comes, you have no chance to really thinking and patience, because anger can control everything. So therefore, when you see your enemy, just like you can go different directions, not to go in the front, and otherwise anger is so powerful and so strong, and then showing reactions. So then that make how to say this can correct to make fighting. So firstly, we skip that way. So then slowly we can, in order to reduce, and once when we reduce, so then slowly we can build up patience. So even somebody punch you or somebody harsh speak to you, and you can practice patience. So like example, and many Kadampa master practice. So somebody shouting you, so you are not hurting, and you're not thinking that the world to hurt you, and then you can thinking like, for example, echo, and you can thinking echo cannot able to hurt you, because that echo, whatever you say, that return back to into your ear again, so empty anyway. So we can think that way, we can, in order to practice. Otherwise, like somebody especially very nasty to you, and then you need it in order to practice compassion, so not easy, you know. And but you need to personally skip this situation. So slowly when we can, in order to develop, so then we can practice compassion. Like otherwise compassion, like whoever have a difficult situation, yeah, nothing hurt to you, nothing this can affect to you, as we can say easy to compassion. But somebody really try to harm you, even that person is mentally ill, so not easy to we can raising up compassion, because our anger can completely control our mind, so very hard. So that reason, then firstly we not try to fighting our persons, we skipped, and slowly then we can, in order to reduce and develop compassion and the patience. Thầy muốn giải thích một chút ở cái đoạn này là tại sao chúng ta cần phải viễn ly vào những cái nơi chốn yên ắng xa rời để mà mình thực hành. Đó là lý do chúng ta cần phải phát triển cái hạnh nhẫn của chúng ta trước. Tại vì chúng ta ngay tại thời điểm này, ngay ở cái giai đoạn này, mình chưa đủ cái năng lực, mình chưa đủ cái trí tuệ để mà có thể tấn công trực diện vào kẻ thù của mình. Đó là ngũ độc, đó là tham, sân si, kiêu mạn, ganh tị. Thầy nói ví dụ như là cơn giận, thì cái sự sân hận này là cái năng lực của nó là vô cùng mạnh mẽ. Đối trị với sân hận chúng ta dùng từ bi, nhưng từ bi ở trong tâm mình chưa đủ mạnh để ngay lập tức có thể nhận diện và đối trị được đối với lại cái sự sân hận. Do vậy chúng ta cần phải có thời gian để thực hành làm sao cho cái tâm từ bi của mình ngày càng phát triển đến lúc đủ mạnh rồi mới có khả năng kiểm soát được cái cơn giận của mình. Tại vì khi cơn giận nó nổi lên, chúng ta không thể nào nghĩ hoặc nhớ tới tất cả những cái đối trị về mặt từ bi không kịp để mà chặn nó lại. Thì lúc đó là chúng ta đã có hành động, đã có lời nói để đáp trả lại đối với những cái sự chỉ trích, đối với những sự tấn công. Các đạo sư của dòng Kadampa có nói rằng là nếu mà ai làm tổn thương mình thì chúng ta đừng có lấy cái lời nói đó vào ở trong tâm mình, mà hãy xem đó chỉ là những cái âm thanh vang dội, nó vang vọng rồi nó sẽ vang đi, chứ nó không có một cái ý nghĩa thực chất nào trong đó.
Khi mà chúng ta nghĩ như thế thì những cái sự tấn công bằng lời nói của bất kỳ ai chỉ trích mình hay nói xấu mình, nó sẽ không làm tổn hại đến chúng ta. Tuy nhiên rằng là để làm được những cái điều này, chúng ta cần có cái thời gian để thực hành trước cái đã, thực hành để làm quen, thực hành để cho cái sự từ bi, cái sự nhẫn nại của mình nó tăng trưởng lên. Rồi sau đó chúng ta mới đủ năng lực để mà đối chọi đối với những cái bất thiện hành ấy. Thì cái đầu tiên mình cần làm đó là phải rời bỏ những cái nơi mà nó có quá nhiều những cái phiền não, đến những cái nơi yên ắng để mà thực hành. Rồi khi thực hành xong, chúng ta mới có được cái cơ hội để chiến thắng những cái phiền não về sau này. So generally, when we practice Dhamma, so which is when anger comes, antidote of we need in order to practice patience and compassion. So when attachment comes, so we need in order to, which is called modopa, you know. So like for example, when we raising up attachment, so and the Bodhisattva Avatara, so Shantideva teaching, so we need to thinking like our body, like for example, how this deity, you know, like example when we died and like rooting everything, blood and the masa and the pasa, everything you can imagine. So we are cannot able to attachment to those kind and the body and like disgusting, you know, and the forms. So when we have attachment, we need in order to thinking that way. So then this antidote of the, which is attachment, we can in order to reduce. So attachment doesn't mean it's only like just one thing, it's a male and a female. So everything, all the ordinary and the material things, and particularly this century and the materialistic. And we have so many distraction through attachment to all these just ordinary materials. So we have so many things, so many distractions. So then we don't think in that way. So we continually develop with attachment. Cũng giống như là khi mà cái cơn sân hận nó nổi lên thì chúng ta sử dụng từ bi để mà đối trị với nó. Thì cũng giống như vậy, khi mà chúng ta có cái sự bám chấp thì chúng ta cũng cần phải có những cái suy nghĩ đối trị lại cái sự bám chấp. Và cái điều này ở trong nhập Bồ Đề Hành Luận, Ngài Tịch Thiên có nói rằng là khi chúng ta bám chấp vào thân thể này thì chúng ta sẽ quán chiếu rằng ôi cái thân thể chúng ta toàn là thịt xương, máu mủ, phẫn uế. Nó được bao bọc bởi một cái lớp da, thì cái túi thịt này sớm hay muộn gì nó cũng tan hoại đi. Và nếu mình cứ suy nghĩ vào những cái phẫn uế của cái thân thể này thì những cái sự bám chấp vào nó sẽ từ từ giảm đi. Cũng tương tự như vậy. Nhưng mà ở trong cuộc sống hiện đại này, tất nhiên chúng ta biết rằng không chỉ có cái sự bám luyến vào thân thể hay là sự bám luyến vào hình thể của giữa nam và nữ, mà còn tất cả những cái sắc tướng của vật chất và của hoàn cảnh khác tạo nên cái sự ham thích, tạo nên cái sự bám luyến của tâm thức mình. Và chính vì chúng ta không có được cái sự thực hành, chúng ta không có được cái sự hiểu thấu đáo, do vậy rằng là cái sự bám chấp vào hoàn cảnh, vào vật chất, vào con người trong tâm mình cứ ngày càng phát triển thêm. So all those three poisons, so when raising up and when anger comes, antidote of the compassion and the patience, so which is attachment comes, and as I says, we can practice it that way. So when ignorant and coming on our mind, we need everything which is anti-dependence, but we don't really realize so that way because it's so strong, so powerful, you know, and then we automatically direct going to and the ignorant ways. So anyway, all those things, wherever we build up this, so then which is called and pyre, which means which is destruction place, destructive place. So we need in order to give up, and then we need a hermitage place to solitary practice. So which is that way. So then Bodhisattva also ways we can in order to practice.
vậy ở trong cái điều thứ ba này thì nói rằng là chúng ta cần phải thực hành để mà tránh đi tất cả những cái điều làm cho tâm của chúng ta bị phiền não. Thì khi mà phiền não mà chúng ta gói gọn ở trong tam độc, đó là tham sân si, nó quấy động mình đó, thì thầy có nhắc lại, khi mà chúng ta bị sân hận thì mình đối trị bằng từ bi, bằng nhẫn nại. Khi chúng ta bị cái sự tham luyến bám chấp thì mình đối trị bằng những cái suy nghĩ về cái sự vô thường và bất tịnh của tất cả những cái đối tượng bám chấp. Tâm thức của chúng ta nếu nhận diện được những cái điều này thì nó sẽ ngày càng sáng tỏ, trí tuệ ngày càng phát triển. Và để mà mình nhận diện được những điều này và mình có cái khả năng, có được cái năng lực đối trị thì chúng ta cần phải thực hành. Và để cho cái việc thực hành phát triển thì mình cần cái nơi chốn phù hợp cho cái việc thực hành này, chính là cái nơi yên ắng để xa lìa tạm thời tất cả những phiền não thế gian, thì chúng ta mới có thể toàn tâm toàn ý cho cái việc thực hành. So when we practice continually that awareness, so then we can slowly in order to reduce three poisons. Otherwise, like for instantly, as I says, so try to, when anger comes, practice compassion and also patience. It's very, very difficult, you know, and we can easy to say, but not easy to handle, you know. So therefore, we can slowly practice. So not a direct dealing all the situations. So we can first sketch, and then slowly when we analyze, and we can practice, and without this object in front of you. So slowly we can, and then turning to like, which is a very, what to say, settle all those three poisons. So very difficult to, we can for instantly reduce or forget. So once we put an effort, slowly we can reduce. So then we can able to reduce, and all these three poisons or five poisons we call it. Đó là cái điều mà chúng ta nên hướng tới để thực hành, chính là mình cần phải có cái nơi chốn phù hợp để cái thực hành của chúng ta qua thời gian, qua năm tháng, nó giảm dần đi cái phiền não ở trong tâm mình. Nếu không làm như vậy thì chúng ta mặc dù được nghe giảng rằng là đối với lại sân hận chúng ta cần phải có từ bi, có nhẫn tâm, nhưng cái điều này nghe nó rất là dễ, không có dễ dàng để mà chúng ta đối trị ngay lập tức khi cơn sân hận nó đến. Khi cơn sân hận mà nó nhẹ nhàng, mình nhiều khi còn có thể kiểm soát được, nhưng đối với những cái sân hận mà nặng nề chúng ta khó có thể mà kiểm soát được. Do vậy rằng là mình cần phải có thời gian để thực hành từng bước một. So now when we give up this develop three poisons and the place, and then we going to and the hermitage and the place and the practice. So now fourthly, which is thinking impermanent. Yoren dropen zaki sosurata bebe dropen norze kodulu lujen ronga namkin do mupot sendin de tang jaselali. So which is English and a long term what to say, content friends and the relatives were and the separate patients how to say, gained with extension where we left and behind. Consciousness, the guests were leaving the guest house of the body. To decide this life and the mind is the practice of Bodhisattva's way. So which is saying, so which means when we are born from that time to until now, all this living and together, and also grow up together, all those kind. So which is friends and relatives and even enemies, everything. So when impermanent comes, so we are in order to need to go in the different directions. Not continually, we cannot able to live together, continually cannot work together, because impermanent comes. We need to go individually different directions.
So now we put so much effort from like since when we are walking and to until now, like so much put effort. So nearly like 7 days of walking, and not just like this life, from beginning to until now, we put so much effort into the ordinary life. So in Tibet called like star is wearing like head, you know, and the horse is like wearing like shoe. That way, so we working so much, put effort so much, and then we always build up and the furniture, everything. So all the, no matter how much we put in effort, all these ordinary materials, like we always consider, constantly thinking. So not just only for myself and my sons and my grandsons, my daughters and my granddaughters, we always thinking and planning so much and put so much effort to build up all these ordinary materials. So when we are going from this earth, so which is very much our mind is like, which is like gas, and our body is like gas house, and then we live in the gas house behind, and then depends our mind, which is whatever we have, positive karma or negative karma, will follow that directions. Sau khi thiện hành thứ 3, đó là chúng ta tìm một cái nơi chốn yên ắng và xa rời phố thị để mà mình chuyên tâm vào thực hành rồi, thì ở những cái nơi này chúng ta sẽ đặt cái suy nghĩ vào trong cái sự vô thường, đó là đến cái pháp hành Bồ Tát thứ 4. Ở cái pháp hành này thầy có đọc chánh văn, có ý nghĩa rằng là những cái thân bằng quyến thuộc gia đình, rồi đây chúng ta qua năm tháng cũng phải chia tay. Tất cả những cái tài sản tích lũy suốt cả đời mình cũng đành phải bỏ lại. Tâm thức một ngày rời thân xác, chúng ta cần phải xả cái tâm tham luyến vào tất cả những cái điều này. Thì từ bao lâu nay chúng ta đã phát triển cái sự bám luyến, cái sự thương yêu, bám chấp vào con cái, vợ chồng, gia đình. Đồng thời mình cũng đã dành hết tất cả những cái nỗ lực trong cuộc sống của mình để tích lũy tài sản. Nhưng mà khi vô thường nó xảy ra, cái chết nó đã đến rồi, thì chắc chắn là những cái đối tượng thương yêu này, dù là chúng ta có bám luyến họ thế nào, cũng không giúp mình có thể níu giữ được cuộc sống này. Bắt buộc chúng ta phải chia tay tất cả cái khối tài sản mà chúng ta tích lũy được trong suốt những năm tháng cuộc sống. Bất kể những cái khó khăn nào, chúng ta cũng đều cố gắng vượt qua để có được cái tài sản đó, cũng đều phải bỏ lại hết. Trong cái cuộc sống này, từ xưa tới giờ thầy có đọc cái câu ngạn ngữ của tiếng Tạng, có ý nghĩa rằng là cả cái cuộc đời hầu như chỉ dành để mà tích lũy tài sản để tìm cầu những cái hạnh phúc của thế gian. Những cái tài sản đó mình không chỉ là dành cho bản thân mình, mà còn nghĩ đến ta phải để dành cái này cho con ta, cho con trai ta, cho con gái ta, rồi tiếp tục nghĩ đến ta phải để dành cái này cho cháu ta. Ta đã suy nghĩ quá nhiều, mình đã lên kế hoạch quá nhiều, nhưng mà một cái thực tế rằng là khi cái chết nó đến thì cái tâm thức vốn chỉ như là một người khách trọ, và cái thân mà nó đang bám trụ ở đây chỉ như là một cái nhà khách. Và hai cái điều này khi mà cái vô thường nó xảy ra thì bắt buộc phải chia tay nhau. Và khi cái tâm mà nó đã rời cái thân này thì cái chết nó xảy ra. Chẳng có cái điều gì mà chúng ta đã dành nỗ lực tìm kiếm có thể giúp chúng ta đem theo qua cái cõi bên kia. So our ordinary life, ordinary perception, so we never really realize how much impermanent our life. So really like uncertain, you know. But at the same time, we never concern our mind. We always concerned and caring to our body. We don't realize our body is like guest house, you know. But individually, we put so much effort, like we feeding, we dressing, and always we like also even some people put like hundreds, thousands, and then making it looking very beautiful, doing all the like plastic surgery and then makeup, all those things. But even we putting that much effort in our mind, so we can progress in our mind, and we will
and this life also peace, and the next life also, of course, we can going up step by step, but we don't. We put only this body, concern too much, caring too much, and always thinking. If we are cares and we bright in life, and we must be putting effort into our mind. Mind most important. So body is a guest house. Guest house, when you stay there, you can use that guest house. And when you living from that guest house, not longer belong to you, but all this miserable situation or happiness, everything coming from on our mind, experienced by on our mind. But we don't really realize that, And that reason we put so much effort in the wrong place and the wrong ways. So that reason, then now we learning these 37 steps, bodhisattvas ways. So how uncertain our life and permanent, what we need to do, where we need to put an effort. We need, which is very, very important to analyze when we realize. So we put effort into our mind. Otherwise, like our body, which is borrowed from 5 element. So now we have, which is, and we have a muscle, flexible. So that borrow from, which is earth. Now we have we have blood. This borrow from and water, and we have a warm temperature, which is borrow from fire. We have a breathing, hot breathing, so that borrow from wind. Our consciousness borrow from space. So that's the reason when we are died, So everything dissolve each other. So firstly, earth dissolve into the water. When dissolve into there, when we died, you can see now our body, our skin live up. So immediately turn into flat. So when we died, you can fill up your skin. So skin able to stay just that, not going down and flat. So when we, our body and dissolve into the water. So when this water dissolve into the fire, so now we have a warm temperature, then slowly start from feet or head to feet to head to or feet, depends on that also. And then start cooling down our body. So when our this fire dissolve into the wind, so then sometimes people died, they can say, like, please can you leave many things and my pillow live up. Even pillows are very, very high, but they can, in order to feel upside down everything. Because that time, then fire dissolve into the wind, So when our mind dissolve into the space, so then have many different experience. So that way, so we are borrowed from and the 5 element. So when we are living from this earth, we need to return to our owner, but we don't really realize. We always thinking and we are nearly like living forever. We preparation forever, but not. And we are longer ways. We say 80, 90 years. So living only, but we don't really realize we prepare like living forever. And the same time, not just prepare and create so much negative karma. So then we need, in order to thinking how much impermanent, uncertain. So then we thinking and we can practice, which is that means we realize and then we can put effort into the Dharma and which is in Bodhisattva ways we can in order to practice. Và khi mà mình ở trong cái cuộc sống thế gian này với những cái suy nghĩ thế tục thì rất là ít khi nào chúng ta nghĩ về cái sự vô thường, thậm chí đối với những người thực hành pháp. Và rất là nhiều người chúng ta thấy họ có cái sự quan tâm rất là nhiều cho thân thể. Thì con người chúng ta có cái thân, cái tâm, nhưng mà họ dành rất là nhiều cái sự quan tâm cho cái thân thể của mình, làm cho nó ngày càng đẹp ra, và đầu tư cho nó rất là nhiều, chỉnh sửa cho nó rất là nhiều, bỏ mọi cái công sức vào để nhìn cho nó đẹp ra. Nhưng mà cái thân này là một cái thân hết sức là giả tạm,
nó đúng nghĩa là một cái nhà khách để cho cái tâm thức là cái vị khách trọ có thể trú đi qua cái kiếp này. Do vậy rằng nếu mà những cái nỗ lực dành cho cái thân này, thay vì vậy chúng ta hãy dành cho cái tâm thức của mình, cho nó cái sự thực hành. Điều này cực kỳ quan trọng, vì cái thân rồi đây nó sẽ xả bỏ, nhưng cái tâm thức nó đi chúng ta từ đời này qua đến đời sau, và cái lợi ích của nó sẽ kéo dài vô cùng. Khi thầy nói về cái tâm, xin lỗi, khi thầy nói về cái thân này như là cái nhà khách, là thầy cũng nói đến một cái sự giả tạm. Vì cái thân này nó khi mà nó chết đi rồi, nó hoại đi rồi, nó chẳng còn một cái chút ít cái giá trị nào hết. Nó không phải là cái ta, nó chỉ là một cái phương tiện để mà cái tâm thức gá tạm vào thôi. Trong cái việc chúng ta lắng nghe 37 pháp hành Bồ Tát này, khi mà nhắc đến cái điều này, tức là nhắc về cái sự vô thường đó, mình cần phải dừng lại, mình cần phải dành thời gian để mà suy niệm, để hiểu rõ về sự giả tạm của thân người này. Tại vì cái thân này được cấu tạo bởi tứ đại: nước, gió, lửa. Đối với những cái yếu tố đất thì chúng ta thấy những cái vật cứng ở trong thân mình, chẳng hạn như là thịt, là xương, là gân, là cốt, là những yếu tố đất. Đối với những yếu tố nước, đó là máu, cái chất lỏng. Yếu tố gió đó là hơi thở, yếu tố lửa là nhiệt, và tâm thức là không đại. Thì trong cái ngũ đại này nó kết hợp lại, nó thành cái thân này. Khi ta chết đi thì các đại nó sẽ từ từ theo tiến trình và nó tan rã đi. Khi người chết thì thịt xương sẽ từ từ tan rã. Đối với chúng ta bây giờ, nếu mà mình cầm cái da mình kéo lên buông ra, nó sẽ có cái sự đàn hồi. Nhưng mà đối với người chết, kéo ra buông ra là nó nằm y như vậy luôn, nó không còn cái sự đàn hồi. Yếu tố đại bắt đầu tan rã. Rồi khi đại nó tan rã thì ở bên ngoài có thể nhìn thấy, nhưng mà ở bên trong cái người chết đi có một sự cảm nhận đặc biệt về cái sự tan rã của các đại này qua từng giai đoạn. Khi mà địa đại nó tan rã vào thủy đại, tức là đất nó tan vào nước, chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự sụp đổ ở ngay trong tâm thức mình. Rồi khi yếu tố nước nó tan vào lửa, mình có cảm nhận như là bị chìm vào trong nước. Rồi lửa tan vào gió thì giống như mình bị rơi xuống. Mà thầy nói nhiều khi có những người đang nằm trên giường hấp hối cứ nói là phải chêm thêm cái gối vào ở dưới đầu mình cho nâng cao người mình lên, mặc dù đã rất là cao rồi, nhưng mà họ cảm giác được rằng là mọi thứ gần như là đảo lộn khi mà cái yếu tố nước nó tan hòa vào trong lửa, rồi lửa nó sẽ tan vào trong gió, rồi từ từ đó nó tan hoại lên tất cả, không còn cái gì hết. Thì đối với một cái đời người bình thường, chúng ta có thể sống được 80, 90 hoặc thậm chí hơn nữa, nhưng mà không chắc gì mình có thể đến được với cái tuổi đó. Khi còn ở đây thì chúng ta thường nghĩ rằng ok, có thể là chúng ta vẫn còn sống ở một thời gian dài nữa. Do vậy chúng ta cứ suy tư, chúng ta cứ lập mọi kế hoạch, và không có ai nghĩ đến cái sự bất định của cuộc sống, hay gọi là cái sự vô thường. Cho nên khi thầy giảng về điều này, thầy muốn nhấn mạnh để chúng ta nhớ về cái sự vô thường, sự bất định của cuộc sống, để từ đó chúng ta có thể bước vào con đường thực hành. So today we can stop here. And now, if you have any questions, please welcome. Thời gian cũng đã hết rồi, thầy sẽ ngừng cái phần giảng ở đây. Quý vị nào có câu hỏi thì xin gửi về. RINPOCHE? Yes. The first question is that in our life, in order to making money, yes, so people don't think of any consequence, and they just use many kind of like cheating things to make money for ourselves. Yes. And maybe they can make a little bit money, but it may cause a lot of the negative karma. Is that right, Rinpoche, for yourself and family and all the relatives too? Yeah, as a Dharma point of view, so whoever go beyond that directions, yeah, which is a very heavy negative karma to you and this also all the families. But when we are living an ordinary life, sometimes very, very difficult, all those things, life, and then we need in order to engage, like, but if you are good Dharma practitioner, genuine Dharma practitioner,
So not complete about, but I think you can try to reduce and unnecessary, not try to cheat, and also going not try to go beyond that directions. Như vậy có câu hỏi là nếu trong trường hợp cần phải kiếm sống, cần phải có tài chính, nhưng mà nhiều người lại đi tìm những cái phương thức gây nên cái sự không có trung thực trong kinh doanh, rồi lừa dối lẫn nhau để mà kiếm tiền cho bản thân mình, thì cái hậu quả nó như thế nào? Thì nói đương nhiên là khi mà chúng ta làm việc kiếm tiền mà lại phạm vào những cái sự lừa đảo như thế thì chắc chắn sẽ có những cái hậu quả rất là lớn về nghiệp quả sau này. Cuộc sống ai cũng cần có cái tài chính để mà lo toan cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên đã là một người thực hành pháp, đã là một người biết đạo, thì chúng ta cần phải có cái sự tỉnh giác ở trong cái việc kinh doanh của mình. Hãy làm những cái điều chân chánh và đừng có phạm vào sự lừa lọc để mà mình kiếm được cái đồng tiền từ những cái hoạt động như thế, thì nó không có tốt về nghiệp quả cho bản thân mình cũng như là bản thân những cái người hưởng thụ cái phần đó đem lại. So sometimes very difficult, in the ordinary life. In Tibetan saying, so our body is like and our hand glove, how to say? Our mouth is a very tiny hole, and then we feeding this hole and eating food and wearing clothes. We engage to so much negative karma. So negative karma is bigger than Mountain Meru. So we create that much negative karma in our life. Sometimes very difficult, But as we are Dharma practitioner, so we realize, we try to little bit avoid all those negative activities, and especially harmful, hurt for other beings. So then slowly we can, in order to reduce. Ở trong ngạn ngữ Tây Tạng có nói rằng một cái câu đại khái là cái miệng mình thì có chút xíu thôi, nhưng mà để làm thỏa mãn nó thì mình đã tạo ra vô số những cái ác nghiệp mà chất chồng như cả cái núi, để thấy rằng là để mà nuôi dưỡng cái thân này và mở rộng ra là những cái người thân trong gia đình chúng ta, mà nhiều khi mình phải tạo rất là nhiều nghiệp. Tuy nhiên là nếu chúng ta có cái sự hiểu biết, có cái quán chiếu và có cái sự thực hành, thì thầy tin rằng là từ từ những cái điều đó, những cái bất thiện nghiệp đó, những cái suy nghĩ không hay đó, nó sẽ từ từ giảm thiểu đi. Okay, second question. Rồi, có câu hỏi kế tiếp không ạ? Rinpoche Yes. always giving teaching that we need time to time observing our mind, Yes. and confess with all the negative things or the wrongdoing every day, and Yes. One of the students practiced like that, but the more she practiced, she saw a lot of the wrongdoing in her mind, and she feel lack of confidence for herself. No. So no need to less confident, because you using how to say your awareness, you can see how much you make mistakes. So you don't have awareness or mindfulness, you cannot in order to see. So we are from beginning to until now continually doing that ways. Now you can see, you realize, so you regret, you can purify, and then you can, in order to slowly reduce. That's already good enough. First step. Must be confident. Có câu hỏi rằng là thầy dạy đệ tử thường quán chiếu tâm mình, khi làm sai thì sám hối, là mỗi ngày làm như thế. Nhưng mà khi mà làm như vậy thì thấy là trong tâm mình nó lại rất là nhiều lỗi lầm, và khi mà thấy nhiều lỗi lầm như vậy thì cảm thấy rằng là mình đã phạm quá nhiều sai sót và mất đi cái sự tự tin vào chính bản thân trong cuộc sống. Thì mong thầy chỉ dạy. Thì thầy nói rằng là đó là một thực hành rất là tốt. Chúng ta không nên có cái cảm thức mất tự tin vào bản thân mình. Tại vì khi mà chúng ta nhận diện ra lỗi lầm, tức là mình đã có cái sự tỉnh giác,
mà vốn trước đây từ xưa tới bây giờ chúng ta không có làm cho nó mạnh mẽ lên được. Nhưng mà khi thực hành này mình thấy có cái sự tỉnh giác để nhận thấy lỗi lầm của mình. Khi nhận biết được những lỗi lầm, chúng ta lại có cái tâm sám hối về những cái điều sai lầm đó, thì ngay tại cái giai đoạn này đã là một điều vô cùng tốt đẹp. I can tell you like one example, you know, and sometimes people thinking. So when you are sick and have so many questions coming in your mind, so especially have so many obstacles and all those things. People are often saying when I can hear, so why like this? I never do anything wrong things. Why going to happen to like this? We not talk about in the past life, you know, even this life, current our life, without knowing, with knowing how much we create negative karma. Most time we are ignorant can cover. We don't really realize how much we make mistakes, how much we create negative karma. But we never thinking that way. Just you don't do like how to say, intently. How to say, with your how to say, correct. So not externally, you know, but you intend to do like killing or all those negative things, engage. But without intention, we are doing also many things wrong. Not to talk about the past life. So from beginning until now, how many times we are reborn, redied, that time how much we correct negative karma. All those negative karma is long queue behind our. Individually, we all carry hundreds of thousands of baggage on our back. So one day, if we build up too much, then we, in order to club, you know, we cannot able to carry. Like for example, if you have a huge mortgage, you cannot pay off your mortgage and even interesting, you know, going up, 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 up. So bank will come to take you everything or whatever you belong to, you know, whatever value things. So exactly karma and cause of effect. But whatever we can see when you realize and you mistaking and you confess, you practice, that's already good enough. You can, that means you can in order to reduce. Thầy nói rằng có những người mà khi bị bệnh đó, thì khi bị bệnh nặng rồi họ cứ có những cái suy nghĩ tiêu cực, rồi họ lại thấy rằng ủa tại sao trong cuộc đời này mình không có làm những cái điều gì mà gọi là xấu xa, mà tại sao những cái khó khăn rồi những cái bệnh tật nó cứ ập đến mình. Thì biết bao nhiêu đời trước đây thầy đã nói rằng là từ vô thủy chúng ta đã tạo biết bao nhiêu nghiệp mà thậm chí mình không cần nhớ tới, không cần biết tới những cái nghiệp trước đây. Chính ngay trong cuộc đời này thôi, chúng ta cũng đã có tạo những cái nghiệp, có thể là do cố ý, có thể là do vô ý mà chúng ta tạo ra những cái bất thiện nghiệp. Thì những cái điều đó nó sẽ đến với mình, vì luật nhân quả không bao giờ sai chạy. Thì nói là cái ác nghiệp và những cái bất thiện nghiệp mà mình đã gây tạo trước đây, nó xếp hàng để nó chờ cái gì? Nó chờ cái duyên, đủ một cái là nó trổ quả lên thân tướng của mình ngay. Chúng ta hàng ngày cứ như là đeo cả 100 ký nghiệp trên lưng của mình sẵn như vậy. Cái điều này nó cũng giống như là ở nước ngoài, khi mà mua nhà thì cần có một cái khoản vay ở nhà băng, và khi mà mình không có việc làm, khi chúng ta không thể trả nổi cái tiền gốc cũng như là những cái tiền lãi, thì đến một lúc nào đó nhà băng họ tới, họ sẽ lấy mất cái nhà của mình đi. Thì khi mà mình đã gánh nghiệp mà gánh quá nhiều, chúng ta không sám hối, không trả được cái nghiệp đó, thì chắc chắn đến lúc nào đó mình sẽ không thể nào chịu đựng được, và cái nghiệp nó sẽ cuốn mất chúng ta đi. Do vậy rằng là khi mà đối với cái pháp tu, thầy nói nếu chúng ta nhận diện ra là chúng ta đã có phạm những lỗi lầm, chúng ta sám hối đi cái lỗi lầm đó, thì chắc chắn những cái nghiệp đó nó sẽ ngày càng giảm bớt, và như vậy đã rất là tốt rồi. Before bank check your house, pay off mortgage, okay? Don't leave last minute. Nhớ đừng có để nhà băng nó tới nó lấy mất nhà của mình, hãy cố gắng trả nghiệp cho nó nhanh bằng cách chúng ta thực hành thật là nhiều cái sám hối trong cái thực hành hàng ngày. We all individually own so much in the negative karma bank. You know, we need to pay off mortgage.
Thật ra tất cả chúng sinh mà đã còn kẹt ở đây thì cũng đều biết là mình vẫn còn mang rất là nhiều những cái bất thiện nghiệp ở trong tâm thức chúng ta. Everybody have mortgage, not only you, don't worry. Ai cũng vậy thôi, không phải riêng của cái bạn mà gửi câu hỏi này đâu. Only with realize or without realize. Chỉ vấn đề là chúng ta có nhận ra được cái vấn đề hay không. Okay, nhá. Yes, thank you, Rinpoche. Any question? Yes, Rinpoche, the question is coming. Oh, on the way. Rinpoche, there's a question that for the 37th practice of the Bodhisattva, Rinpoche just have touched. We should leave our homeland to find a hermit place to practice. So if we leave that place like this during our parents and let's say the children and wife and husband still there, we leave them behind. So it's to do Rinpoche. Yeah, if you have attachment, you stuck there, you know. If you have no attachment, you can leave everything behind. That I talk about, you know. And if you have attachment, wherever you go, that is homeland. You can, in order to build up. And the attachment, you can, in order to build up and anger and then ignorance. Wherever, no matter, doesn't mean your birthplace or your hometown, you know. Wherever you go, when you build up that, you realize. So that is naturally turning to your hometown. And the questions mentioned about the responsibility to take care of the parents. So what about live parents or dead parents? Life in Perdana. Oh, yeah. If as your Dharma practitioner, if you taking care with compassionately, your parents also, that is really practice, you know, because you are coming from your mother and your father, must be taken care, and you can develop compassion and love. Doesn't mean that you need to give up your father and mother when you practice Dharma. So that the Dharma is wrong, you know. Don't misunderstand it. Thì có câu hỏi rằng là khi mà chúng ta từ bỏ gia đình và thậm chí là cả cha mẹ già để mà đi vào cái việc thực hành pháp như vậy thì chúng ta có thiếu trách nhiệm đối với gia đình hay không? Thì thầy nói rằng là đối với việc thực hành pháp chắc chắn là mình cần phải có nơi chốn phù hợp. Khi mà nói từ bỏ ở đây tức là chúng ta sẽ tìm một cái nơi mà nó không có những phiền não của cái sự gắn kết thường xuyên như vậy để giúp tâm chúng ta có được cái sự an định. Tuy nhiên rằng là đối với cuộc sống của mình thì khi mà chúng ta chưa đủ cái điều kiện làm như vậy, chúng ta vẫn phải có cái trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già và những người liên quan. Nhưng mà cái pháp hành ở trong cái việc chăm sóc này đó là tất cả mọi điều mình phải làm từ ở cái tâm từ bi của chúng ta. Khi chúng ta khởi phát được cái lòng từ bi, mình chăm sóc mọi người thì đó cũng là một cái pháp thực hành mà chúng ta không thể rời bỏ cái trách nhiệm ở cái thời điểm như thế này. Yeah, so don't misunderstand that, you know. So which is very, very important. Whoever have a life, father or mother, so which is very, very important to we can repair kindness. How much they're putting effort into our life. So now, especially, we have great opportunity to listen and Dharma teaching, practice Dharma. So this mainly coming from on our mother. Put how much effort, you know, how much concern, how much caring, how much loving. So that way we are raising up our precious life. So without a mother, so we cannot able to survive, you know. We are different than other like animals. Other animal, if mother bird, so still able to survive many animals, you know. But we are without a mother, we cannot able to survive. We will die within 1 hour or 2 hours, you know. So this source of the coming from this precious life and the mother. So that reason, so whoever have a mother, we must be concerned, caring, loving. And
much you can thinking, because this your good accumulation merit to serve your parents, you know, very generally, very kindly, and very nicely. Even when we are old, we cannot able to hear, so always need to repeat 2-3 times. No, if you are not have compassion and patience, first repeat, then second time shouting parents. So then we create such heavy negative karma. How much hurt, you know, how much they put effort. Even we empty word to repeat, also we have no repeat time, you know, lost patience. So therefore, which is very, very important, best you can accumulation, earning place, your parents, you can serve and compassionately. So best ways. Như vậy thì You practice Dharma, you escape from parents, then that you are follow wrong Dharma. Như vậy thầy nói khi mà chúng ta có trách nhiệm đối với gia đình mà thực hành pháp xong rồi mình không hiểu rõ cái ý nghĩa của cái lời giảng này mà chúng ta lập tức xách đồ bỏ đi, như vậy thì là một thiếu trách nhiệm đối với gia đình chúng ta. Đặc biệt là khi mà ai có cái cha mẹ già, chúng ta cần phải nuôi nấng, chúng ta cần phải trả cái ơn, cái sự đền đáp công ơn của cha mẹ, tại vì cha mẹ đã sinh thành ra chúng ta, đã nuôi nấng, đã lo lắng, đã chăm sóc. Không có mẹ thì không bao giờ chúng ta tồn tại trên cõi đời này. Chỉ vài tiếng là có thể chúng ta đã chết sau khi lọt từ lòng mẹ. Nó không giống như những cái loài khác mà sinh ra xong này có thể để mặc cái con đó nó tự phát triển được. Chúng ta cần phải có cái sự chăm sóc rất là kỹ lưỡng của cha mẹ. Và khi chúng ta có cái cơ duyên để đền đáp công đức thì chúng ta hãy chăm sóc cha mẹ với hết tất cả những cái từ tâm mà chúng ta có được. Hết sức là nhẹ nhàng, kiên nhẫn, hết sức là lễ độ, tràn đầy thương yêu. Có khi cha mẹ già yếu, tai lảng không nghe, nhiều khi lặp lại 2-3 lần cũng không nghe, chúng ta vẫn phải nhẹ nhàng nói làm sao để cha mẹ nghe được, hiểu được. Tại vì thầy thấy nhiều người khi mà cha mẹ lảng tai không nghe được, nói lần đầu, lần thứ hai đã la, hét. Như vậy là những cái thái độ không có tốt đối với cha mẹ mình. Tại vì thầy nói cha mẹ chính là cái nguồn cội để mà chúng ta tích lũy công đức một cách dồi dào nhất. Okay. Rinpoche, Yes. Can one more question, Marcella? Yes, can. After now in Vietnam, Rinpoche, after the COVID-19 pandemic, Yes. many of the students have very difficulties in life, even in the business, and they seems to get lost. They could not find any positive point to starting again. Kind of they losing their confidence in life and work. So what's the advantage for them? So I fully understand situation, these problems, you know, but don't think too much negative, you know, because this Corona-19, this pandemic is not to go continually non-stop. You must be thinking that way. So sooner or later that will be stopped, and you can think positive, and then you doing positive things. So if otherwise you downloading too much negative things in your mind, so not only just your business, also your physically and mentally also really affected, you know. So therefore, if you are Dhamma practitioner, you can thinking. So Buddha always taught us and how much impermanent our life, and particularly we can see this year, you know, and the 2020, really all upcoming negative things. So whatever, not just like not new, Buddha taught us already, and 2,550 years ago already, but we don't really realize it, you know. So we can thinking now, think positive, don't thinking too much in the negative. So then much easier, feel much light. Otherwise, if we downloading too much negative, so then negative can bring negative, and then not coming positive, which is very, very difficult.
Như vậy câu hỏi rằng là sau cái trận đại dịch này có thể là kết thúc hoặc là có thể là vẫn đang tiếp diễn như thế này đó, rất là nhiều Phật tử có cái sự khó khăn lớn ở trong cái kinh doanh và ngay cả trong cái cuộc sống, và họ cảm thấy là mất phương hướng, họ cảm thấy là thiếu đi cái niềm tin để bắt đầu lại cái công việc và cuộc sống mới. Thì trong trường hợp này thầy rất thông cảm, thầy rất là hiểu những cái hoàn cảnh đang khó khăn như vậy. Nhưng như thầy đã dạy và thầy cũng mong muốn mọi người hãy áp dụng, cố gắng thực hành, đó là hãy đưa những cái suy nghĩ tích cực vào ở trong tâm thức của mình, đừng để những cái sự tiêu cực nó chi phối quá nhiều. Tại vì thầy nói rằng là dịch bệnh này rồi nó sẽ qua, sớm hay muộn thì nó cũng có thể nó sẽ qua đi. Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Nếu mà chúng ta cứ mãi để tâm thức mình chìm vào trong những cái tiêu cực thì nó không giúp ích được mình, nó chẳng giúp ích được gì mình, và nó làm cho chúng ta ngày càng thêm phiền muộn sầu não. Đức Phật đã dạy về sự vô thường này 2.500 năm trước đây. Ngài đã phát biểu về cái sự vô thường cuộc sống này, và dịch bệnh này là một trong những biểu hiện của vô thường. Nó chẳng phải là một cái điều gì lạ lẫm, tại vì vô thường nó thể hiện ở tất cả mọi lúc, mọi thời, mọi nơi, ở trong mọi hình tướng. Khi chúng ta thấy được, chúng ta hiểu được về điều này thì mình thấy tâm mình nó sẽ được nhẹ nhõm phần nào. Và hãy cố gắng suy nghĩ về cái điều tích cực để nâng cái tâm thức của chúng ta lên. So, especially this time, like all those things happened. So don't try to too much negative parts thinking. So you can look also positive parts, you know. So if, like for example, not talk about the business, any of your family members lost their life, you know, how imagined. We can see how many people lost life in the United States, you know. So over 100,000. If we looking that situation true and on my situation, then much that can bring easy situation. They lost business, they lost life, they lost everything entirely, you know. If you lost your own business, of course I can say very difficult, you know, because daily life maintenance, all the expenses, very difficult. But even not lost our life, we can able to do. Even we nighttime sleep, morning wake up, you know. And we can able to do if you business club, also you can able to build up, you can think positive. And then as you are Dharma practitioner, practice compassion, and also try to practice tuning, taking and giving, you know. Whoever may have those kind of situation, like my situation, so may I benefit to all other sentient beings. And you can thinking sincerely, and that also dedication and also tuning practice. So may that can able to help you. And then we always pray also. I hope everything smooth. Hopefully everything is as soon as possible recover everything. Thank you, Rinpoche. Thì khi mà nói đến cái sự suy nghĩ tích cực đó, chúng ta hãy thử nhìn thấy rằng là không chỉ riêng là mình nói đến cái vấn đề khó khăn ở trong cái kinh doanh, hay trong cái làm ăn, hay trong cái lĩnh vực mà chúng ta đi tìm kiếm tài chính, thì chúng ta nghĩ đến những cái người đã bỏ mạng vì cái dịch bệnh này, để mình thấy rằng mình may mắn hơn rất là nhiều. Ở một quốc gia có cái sự phát triển hiện đại gần như hàng đầu thế giới như Mỹ, cái số lượng người đã chết vì cái dịch bệnh này là tính bằng cả 100.000 người, cả 100.000 nhân mạng. Họ là những con người, họ có gia đình, họ có công ăn, có việc làm, nhưng mà bây giờ họ mất tất cả. Không chỉ là mất việc làm, họ mất cả cái mạng luôn. Như vậy khi chúng thấy rằng là mặc dù rất là khó khăn, nhưng chúng ta còn cái thân người này, chúng ta còn có thể xây dựng lại, chúng ta còn có thể thực hành Phật Pháp quý giá. Đây là cái điều vô cùng quý mà chúng ta nghĩ đến để mà mình có thể thấy được cái sự tích cực trong tâm mình. Chẳng hạn như là chúng ta có thể áp dụng cái pháp hành tôn lên để mà mình hoán chuyển ngã tha. Mình thấy rằng là mình có thể nhận về những cái khó khăn, hay là những khó khăn của mình có thể tịnh hóa đi được cái khó khăn của tất cả mọi người. Thì khi những cái thực hành này nó giúp cho chúng ta có thể vượt qua được cái cảnh khó khăn, giúp ta suy nghĩ được tích cực hơn. Và bên cạnh đó, thầy cũng sẽ cầu nguyện, thầy mong rằng là mọi sự sẽ sớm trôi qua, mọi sự sẽ bình yên trở lại. Okay, so I would like to say something, you know.
yeah, please, everybody can think about, which is now especially like this time, you know, and like this situation. Sometimes people have many different ideas, you know, and when especially our lineage and our group from Australia or Vietnam or United States or anywhere. So when you are going into the center and the Dharma group, so whoever intend to try to do business there, so you always extremely careful. Don't ever involve that kind of business, because if you are genuine practitioner, you need in order to thinking this samaya, you know. If you don't careful, and then this business good or bad doesn't really matter, you know. So everything which is not unchangeable, which is changeable, when something change, particularly in the negative ways, so then automatically crash and also break samaya, criticizing each other, talking negative each other, and then break samaya, you know. When we break samaya, this can automatically and affect also spiritual master, and automatically also this can affect your spiritual paths, you know. So therefore, which is very, very important, any kind of business, small or big, doesn't really matter. Whoever try to intend to bring business into the Dharma, so you need to always reject very next ways, okay? Never ever let it do. So business and the Dharma cannot never mix. So when you engage to business, you need fully engage to 10 non-vicious actions, you know. So we cannot mix Dharma and the 10 non-vicious. So therefore, very, very careful always. So beginning also, past tense also, I already requesting students encourage. So continually my wishing, my prayer. So if we pray together, practice together, and spiritually, then strong bond, not easy to crush, not easy to break samaya. So if we are go that directions, so very, very dangerous, you know, spiritually and also non-spiritually. So therefore, everybody please keep in the mind my word and thinking always, you know, no matter you thinking, for instance, or maybe you thinking make big money, or I want to jump there. So don't thinking never works, you know. Even works, maybe later something happened, so and then crash again, you know. So not good things. So therefore, yeah, please careful, or that's parts. Và có một điều nữa thầy muốn gửi gắm đến tất cả các đệ tử của Barom Kagyu, đó là tất cả các thành viên của Barom Kagyu ở mọi trung tâm, từ ở Mỹ cho đến ở Úc, ở Malaysia cũng như là ở Việt Nam. Thì khi mà chúng ta đến với nhau là với mục đích duy nhất là để làm sao chúng ta có thể cùng với nhau bước đi trên con đường tu tập Phật Pháp, để giúp chúng ta phát triển tâm linh của mình. Do vậy chúng ta không đưa những cái hình thức làm ăn vào trong cái nhóm tu tập của chúng ta. Tại vì có một cái điều rất quan trọng thầy thường hay nhắc đi nhắc lại, đó là cái samaya, cái sự gắn kết, thệ nguyện giữa các đệ tử với nhau, cũng như là giữa thầy và các đệ tử. Khi cái công việc nó được đưa vào ở trong các cái thành viên của cái nhóm tu tập đó, thì nếu mà nó tốt thì cũng không có, thật sự là không có giúp được gì nhiều. Nhưng nếu mà nó không tốt thì nó sẽ gây ra mọi cái sự chướng ngại, rồi nó phá vỡ đi cái samaya, nó ảnh hưởng ngay lập tức đến thọ mạng của đạo sư, nó ảnh hưởng ngay lập tức đến cái cuộc sống tâm linh của chúng ta. Do vậy rằng là khi mình đã thấy rằng bước trên con đường tu tập thì làm ơn là sẽ từ chối đi những cái sự gọi là làm ăn kinh doanh ở trong cái cộng đồng tu tập của mình. Tại vì thầy nói cái việc làm ăn ngoài đời nó không có hòa được với những cái pháp tuần tịnh. Tại vì làm ăn trong kinh sách có nói là vướng vào mọi cái loại ác nghiệp mà thường gọi là thập ác nghiệp. Dù ở mức độ thô hay tế thì nó cũng có cái hình ảnh dính dấp ở trong đó. Do vậy thầy mong rằng đã đi dành thời gian tu tập thì chúng ta sẽ tránh đi hết tất cả những cái việc làm ăn này. Thầy nguyện cầu để chúng ta có được cái sự gắn kết hết sức là chặt chẽ và thuần tịnh trong thành viên của tập thể chúng ta.
Và thầy mong mọi người hãy nhớ kỹ lời thầy nói như vậy. Đừng bao giờ tin tưởng vào những cái lời hứa hẹn làm ăn với những cái lãi suất, với những cái lợi tức nó rất là lớn trong một thời gian ngắn. Những cái hình thức đó không đáng tin cậy, và nếu mình đi triển khai nó vào trong những cái nhóm tu thì mình sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Xin hãy nhớ cái lời thầy. And also other important, which is I'd like to share today, that I think our group, our lineage, Facebook or this live stream or web chat anywhere. So we have fully enough on our lineage, all the teaching, informations, everything. Don't post or don't sending each other to other lineages. I don't have discrimination, but which is very, very important too. We all have we own responsibilities, So if you don't take your responsibilities, and then you try to like taking other parts' responsibility, people may laugh, So if you have a child, you don't know how to educate, you don't know how to look after, you try to look at your neighbor's child. So that may people thinking funny, So therefore, don't post any other information to our group, because no need, So if you are diligent enough to practice, we have fully information enough to text or prayer or teaching everything. So if you don't have, so no matter you have, so doesn't work that, So therefore, which is very, very careful. Please don't misunderstanding. I have discrimination, not like this, So which is we all have our own lineage, and we have our own responsibilities. Very, very important too. We need to take care. We are not yet a non-sectarian, You are realization that level, then no problem. You can do anything, Any religion you can bring in your mind, you can practice. But we are not, and otherwise very messy, And the other people are looking also not good. So, which is dignity is really, really important. And so far our group very good. I'm really proud of all of you, and continually, please and practice diligently and look after each other, keep good samaya, and doing all the good things. So then continually good, and good behind also good. If we do negative things, bad behind also always bad. Then that can make, no matter how much you have riches, so always destroyed, Còn một điều nữa thì cũng kể để chúng ta có thêm cái kinh nghiệm, đó là mình cần phải có cái sự tập trung cũng như là cái trách nhiệm đối với dòng pháp mà chúng ta đang thực hành. Tại vì hiện nay trên cái kênh Facebook livestream và những cái phương tiện khác đó, thì thông tin của các bài giảng của giáo pháp của mình đã rất là đầy đủ rồi. Do vậy chỉ cần như thế là chúng ta có thể học hỏi đến cả trọn đời mình cũng không hết được. Do vậy chúng ta không cần thiết phải chia sẻ những cái phần bài giảng của các dòng phái khác, tại thầy không có cái sự phân biệt. Nhưng mà làm như vậy mọi người sẽ bị tán tâm, và nhiều khi nó có sự trộn lẫn làm chúng ta không có hiểu rõ được cái con đường thật sự mình cần phải đi như thế nào trong cái việc thực hành. Nếu mà đến sau này ai đó đạt được cái mức độ của gọi là bất bộ phái, tức là mình đã không còn cái sự phân biệt giữa tất cả các giáo pháp với nhau, thì lúc đó thầy nói muốn đem cái giáo pháp nào vào trong tâm thức của mình cũng được. Nhưng hiện nay chúng ta đều đang trên con đường thực hành từng bước, do vậy mình cần duy nhất vào những cái giáo pháp mà chúng ta đã được thọ nhận bởi đạo sư của mình, và chỉ như thế cũng đã rất là đủ cho việc phát triển tâm linh của mình. Thì những cái kinh nghiệm này thầy muốn chia sẻ để chúng ta có thêm cái điều lưu tâm. Tại vì hiện nay cái nhóm của mình rất là tốt và mọi người cũng đang gìn giữ tốt cái Samaya với nhau, nhưng thầy vẫn nhắc để chúng ta cẩn thận, và thầy mong rằng chúng ta hãy có được cái thời gian hành trì thật là tốt để phát triển tất cả những cái lợi ích từ giáo pháp. Okay, thank you. So now we dedication. Okay. Cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng ta dành thời gian để hồi hướng công đức.
Tiga nam je bala rupa yesben Rova yo Jampal bawe jadan jembada kando sambo dean degin Teda genje jiso dalai gewan teda damje Thank you. Xin cảm ơn. Thank you so much, Rinpoche.